السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا دمان أصحابته halkan iga daawanaysa meel walba joogtaan isilba muuqaalkaygu uu markaa idin soo gaariyay muuqaalkan waa muuqaal xasaasi ah waxaana rabaa inaan idin kula wadaago xogo markaasi ka iimaanaya dad dawladda Mareykanka markaasi u shaqeeya marka ugu horeysa waxaan doonayaa inaan idin la wadaago nin hay'adaha amniga ee dalka Mareykanka muddo badan ka soo shaqeynayay isla markaasna la taliye u ahaa waaxda amniga ee dalka Mareykanka ayaa wuxuu sheegay xogo badan oo dadka ka qarsoona xogahaas oo ay ka mid yihiin in dawladda Mareykanka uu qasaare xoog leh ka soo gaaray dagaalka ay ku qaaday dawladda Iran marka qaybta hore waxaynu fiirin doonaa qasaaraha guuldarooyinka iyo fashilka dawladda Mareykanka ay dhexda ka taagan tahay oo ninka la taliyaha ah uu umada uu la wadaagay ayaynu qaybta hore muuqaalka yaga aynu ku fiirin doonaa qodobka labaad ayaa asaguna wuxuu noqonayaa qodob cabsi ah nin kamid ah shaqaalaha dawladda Mareykanka u shaqeeya isla markaana ka shaqeeya shirkadaha soo saara diyaaradaha ay ciidamada Mareykanku ku qaataan hubka qaasatan waliba kuwa nuclearka lagu qaado nin u shaqeeya oo 28 sano u shaqeynayay hay'adahaasi ayaa afka furtay saacadii hadda la soo dhaafay wuxuu sheegay ninkaanu inay miiska saaran tahay qorshaha ah in dawladda Mareykanku ay nuclear u isticmaali karto dagaalka ay markaasi Iran ay kula jirto marka dadkii Mareykan ee dawladda u shaqeynayay ayaa soo baxaya waxayna sheegayaan xogo waaweyn oo in la maqlaa ay dhif iyo naadir ay markaasi ay tahay bal labadaas xogood ayaynu muuqaalkeena ku dul istaagi doonaa oo aan idin kula wadaagayaa soo dhawaada meel walba joogtaan isilba muuqaalkaygu marka idin soo gaarayba waa 8 March 2026 waana markii labaad oo maanta hawada ku kulmayno marka fadlan channel subscribe garaya si aad la socotaan muuqaalada ugu dambeeya xasaasiga oo aynu halkan ku soo gudbinayno maalin walba iyo waliba goor walba aad ayad maasantiin haddii aynu bilowno wariyaha caanka ah ama influencer-ka gudaha dalka Mareykanka caanka ka ee Tucker Carlson la yiraahdo ayaa wuxuu waraysi la yeeshay nin kamid ah dadka conservative-ka asalkiisaba ama nin ka tirsan qolooyinkan cunsuriga ah ee Mareykanka garabka Donald J. Trump oo magaciisa Biden la yiraahdo ninkan uu waraysanayo waa nin muddo badan ka shaqeynayay hay'ado kala duwan ee amni kuwa private loo leeyahay iyo kuwa xagga dawladda wuxuu muddo badan xataa ninkan uu ka soo shaqeynayay waaxda difaaca ee dawladda Mareykanka ama the Department of Defense hay'adda la yiraahdo ayuu ninkaas muddo badan uu ka soo shaqeynayay ninkan ayaa waxyaalo tiro badan sheegay laakiin qaybta la yaab kale ayaa waxay tahay sida uu ninkan ugu dhiiraday inuu ka hadlo qasaaraha dawladda Mareykanka ka soo gaaray dagaalkii ay la gashay ee dawladda Iran waxa la weydiiyay waa maxay qasaaraha soo gaaray dawladda Mareykanka marka laga hadlayo baseska ay Mareykanku ku leeyihiin bariga dhexe ayaa la yiri What is the damage right now to Israel and to U.S. bases in the Gulf, do you think? Well, the bases in the Gulf, I wish I had kept the window open that I was reading, but basically at least 3 of the bases have been devastated. The 5th Fleet headquarters, I am told, and if you look at the satellite imagery that you can find on open source information, it looks like, actually the base in Bahrain looks like Gaza. It's completely moonscape. So the American 5th Fleet, now I don't know if there's any, because I think we might have evacuated that base before this started, so I don't want to say there's casualties because I don't know, but just looking at those satellite images, that it looks like it's been flattened, and that's a very expensive base that you and I paid for, and that was the sort of the hub for the U.S. Navy in the Middle East for many years, and it has been completely taken offline, and I have serious doubt. I was talking also to a Middle East expert not long ago, and he was saying that with these bases being obliterated, basically, to use a term. ninkan oo soo xiganaya soorasyo uu ku leeyahay bariga dhexe asagoo fiirinaya waxyaalaha satellite imageska ah ee public source information-ka ah iyo xogo kale oo asagu uu helay oo waliba dad khubro ah oo bariga dhexe arrimahooda ku takhasusay uu ka helay ayaa wuxuu sheegay
asaguna uu yahay nin dee dowladda u shaqaynayay oo soorasyo kala duwan oo badan leh ayaa wuxuu sheegay in baysaskii ay maraykanku ku lahaayeen bariga dhexe markaasi laga dhigay kuwa dhulka lala simay flatten baa laga dhigay buu yidhi waxa aad moodid in inta lagu istaagay dhulka lala simay oo kale ayaa laga dhigay oo xataa waxba kama soo taagtaagna ayuu leeyahay burbura dhulka ayaa lala simay buu yidhi weliba wuxuu si gaas ah uu u durayaa navy bayska maraykanku ay ku lahaayeen dalka Kuwait ayaa dhulka lala simay buu yidhi wuxuu intaa raaciyay baysaskan waa baysas aad qaali u ah muddo aad u tiro badan markaas la dhisay marka ugu yaraan ilaa iyo 3 bays oo very expensive ah oo aad qaali u ah oo dowladda maraykanku ay leedahay ayaa wax dambe oo abda ah aan lahayn oo Iran ay dhulka la sintay buu yidhi wuxuu ninkaanu intaasi ku daray in dowladaha Carbeed ee baysaskaasi ay dalkooda ku yaalaan ay adag tahay inay ogolaadaan ama riboodyo soo baxay ay sheegayaan ay diidi doonaan in dowladda maraykanku ay dib u dhisato waa fashil kale iyo culays kale oo weyn oo dowladda maraykanka soo wajahay essentially, he doesn't think, because he thinks the Arabs are going to be so irate with us for having kicked over this hornet's nest, because it is not going to end anytime soon. His belief is that once the war does end or settles down enough for us to say, "Hey, we're good, we're done," the Arabs are going to say, "You're not building back in our countries anymore." So why would they? We didn't defend them. I mean, this is a reciprocal relationship. They're not doing this because they love us. They give us deals on they billions, hundreds of billions in foreign investment in the United States. All this, but in exchange, we promised to protect them, and we didn't. That's right. And sababta ay dowladaha Carbeed u diidayaan in dib loo dhisana wuxuu ku sheegay maadaama Mareykanka iyo dowladaha Carbeed uu ka dhaxeeyay waxa la yiraahdo heshiis amni heshiiskaas oo macnihiisu uu yahay in dowladahani ay Mareykanku difaaci doonaan oo Mareykanku heshiiskii ka baxay oo aan la difaacinin ma jirto ayuu yiri sabab ay u ogolaadaan waxaana ka dhaxyeeray guux iyo xoga soo baxay oo sheegaya inay diidi doonaan laakiin arrinta mucjisada ah ayaa waxay tahay oo ninkaani uu sheegay in ka hor inta uusan dagaalku bilaabanin baysaskaas Mareykanku uu bariga dhexe ku leeyahay nidaamyadii difaaca ee yaalay in inta la aruuriyay Israa'iil la geeyay Israa'iil lagu difaaco arrintaasuna ay tahay mid ugu weyn oo dowladaha Carbeed ay ka caroodeen. In fact, there's reports, and I think they're credible. In fact, the Saudi official was complaining about this 2 days ago. Basically, whatever air defense systems were in these Arab countries were sent over to Israel. Yeah. And they actually left our own bases and people vulnerable. Our own government did to protect Israeli targets rather than to protect our men and women in uniform. Do you believe that's true? Do you believe the U.S. government prioritized Israel over our own troops? If you had asked me this a year or two ago, I would have said no way. But after seeing that Huckabee interview, by the way, bravo. After seeing that Huckabee interview, I can't imagine how we didn't do that. I mean, it is very clear the United States is being led around the nose right now. marka nuxurka la taliyay hore ee amniga ee dowladda Mareykanka ayaa wuxuu noqonayaa in Mareykanku uu dhexda ka taagan yahay dagaal uu guuldarrooyin badan uu markaasi u wajahayo wuxuu xataa Mareykanku awoodi waayay ayuu yiri ninkaanu in dadkii muwaadiniinta haya reer Mareykan ee bariga dhexe ku jiray ay dowladda Mareykanku inta diyaarada u geyso ay soo qaato xataa arinta way awoodi weyday Mareykanku Ingiriiska ayaa awooday buu yiri oo intaas oo shacabkiisa diyaarada free ah ku soo qaaday oo dalkooda ku soo celiyay laakiin xataa Mareykanku way awoodi waayeen buu yiri qof kasto Mareykana ee bariga dhexe jooga in xataa diyaarada u dira way awoodi waayeen buu message ayaa dadka loo diray waxa lagu yiri qof kasto adigu isbadbaadi baa lagu yiri ninkaasu aragtidiisa ugu weyn ee uu soo bandhigay shacabkan uu la wadaagay ayaa waxay tahay in Mareykanka dagaalkii looga adkaaday inuu fashil gaaray iyo in baysaskii waaweynaa ee dalka Mareykanku uu ku lahaa bariga dhexe la burburiyay isla markaana ay adag tahay in dowladaha Carbeed ay dib u ogolaadaan in halkaasi baysas laga dhiso qodobka marka waa inta qodobka labaad marka aynu fiirino ninkii hore waxa ka daray ninkan kale. Hello everybody, my name is Joshua Doherty, aka Joshua Lloyd Fox. I'm an author, I'm a veteran, I'm a dad of a veteran. I've worked for the U.S. government and the DoD for 28 years, and I don't want to get on here and be an alarmist,
But some of the things that I've seen lately, especially in the escalation of the war with Iran, has me really worried. So currently, I'm sitting not even a mile from Tinker Air Force Base. I work for Boeing currently. ninkan odayga ayaad arkaysaan waa mid ka mid ah shaqaalaha dowladda Mareykanka, waliba shaqaalaha sameeya diyaaradaha militariga ah ee dowladda Mareykanku ay ku qaadato qalabka, waliba khaasatan asaga filliga uu ka shaqeeyo diyaaradaha laga soo saaro waa diyaaradaha qaada hubka nuclear-ka la yiraahdo. wuxuu yiri ninkaanu diyaaradahan anagu aynu samayno ilaa 28 sano aan meeshan ka shaqeynayay, hal mar oo hore ayaa diyaaradaasi bariga dhexe la geeyay. haddana waa markii labaad oo diyaaradan bariga dhexe la geeyay. wuxuu sheegay diyaaradanu inay tahay diyaarad inta badan loogu talagalay inay qaado hubkaasi nuclear-ka ah. waa diyaaradaha dhaadheer ee aad arkaysaan ee noocaan ah weeye. markaad kor ka aragtaan waxaa jira kuwo kale ayagu eeg ee Mareykanku qalabka caadiga ay ku qaataan, laakiin midaanu way ka duwan tahay. waxaana magaceeda la yiraahdaa EB6. marka ninkan wuxuu sheegay in optionada uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu haysto mid ka mid ah inuu yahay in markaasi la isticmaalo nuclear. The E6's only job is to assure that it can give launch commands to submarines, and they just sent at least one, if not two, E6Bs over to the Middle East. I don't believe the E6B has been out of the continental United States since 9/11, and if it is in the theater of war in the Middle East, that means that nuclear escalation is on the table. Now, the scary part about this is that I have worked for the U.S. Air Force, the U.S. Navy, and now as a contractor at Boeing for 28 years. I've served under 5 presidents. I deployed to the Middle East 4 times during Operation Northern Watch, Operation Southern Watch, Afghanistan, and Iraq. I was also on SAR teams at the very end of my Air Force career where I got injured. I'm more scared now than I ever was during those times. wuu cabsanayaa, wuxuuna ka cabsanayaa in madaxweynaha waalan ee Mareykanku ay doorteen inuu qatarta inta la eg uu caalamka uu geliyo oo markaasi uu bottomka inta riixo uu yiraahdo Iran ha loo isticmaalo hubka nuclear-ka ah. wuxuu aad ugu dheeraaday ninkaanu qofka uu yahay madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump. wuxuuna yiri waa nin jecel inuu asagu markaasi noqdo qofka ugu horeeyo oo wax walba sameeya. tartan aan la aqoonin buu ku jiraa buu yiri. waxaad moodaa buu canug yar oo high school ah. marka waxaa laga yaabaa buu leeyahay xataa inuu yiraahdo waxaan ahay madaxweynihii ugu horeeyay oo nuclear isticmaala. min aragtaa meel kastuu istaago credit aan la aqoon buu raadinayaa. Nobody's ever taken more incoming than Donald Trump. Nobody knows politicians better than Donald Trump. Nobody respects women more than Donald Trump. Nobody would be tougher on ISIS than Donald Trump. Nobody has greater respect for intelligence than Donald Trump. Who knows more about the word apprentice than Donald Trump? Who knows Pennsylvania better than Donald Trump? Nobody in the history of this country has ever known so much about infrastructure as Donald Trump. madaxweynihii ugu horreeyay buu ku hayaa. marka wuxuu leeyahay cabsi weyn ayaan qabaa. wuxuu kaloo sheegay in dhaqdhaqaaq ay ka socdaan maxaa la yiraahdaa halka nuclear-ka Mareykanku uu markaasi uu ku kaydsan yahay oo uu sheegay inay shaqo ka socoto isla markaasna diyaaradahan ayagu ay sameeyaan oo lagu qaado hubkaasna qaar ka mid ah in hadda bariga dhexe la geeyay. marka wuxuu aaminsan yahay in lagu qaaday nuclear-kaas oo bariga dhexe la geeyay. haddii colaadu ay sii adkaatana uu cabsi ka qabo in nuclear-kaasi loo isticmaalo dadka reer Iran. marka wuxuu Mareykanku u sheegayaa in qatarta inta leeg ay ka socoto dawladda uu u shaqeeyo iyo waliba shirkadda diyaaradaha soo saarta ee uu ninkan u shaqeeyo. labada nin hadaladooda markii aan isku soo koobay ilaa 4 qodob ay markaas ay daaran yihiin. qodobka ugu horeeya waxa weeye waa in Mareykanku uu guuldarro weyn kala kulmay dagaalkii Iran oo saldhigyadii 40 sano uu dhisayay ee qaaliga ahaa dhammaantood la burburiyay. waa qodobka ugu horeeya ee naga soo baxaya xogaha labada nin ay banaanka keeneen. marka labaad waa in dawladaha Carbeed ay macquul gal tahay inay diidaan saldhigyadii Mareykanku uu dalkooda ku lahaa oo yiraahdaan bas wada difaaci weydeen
balantii baad nooga baxdeen dalkeena waa la burburiyey colaad baad noo soo jiideen base damba meeshaan kuma yeelanaysaa naga tag waa qodobka labaad qodobka saddexaadna waa in maraykanka aan hadda la oran karinin waa superpower markii dhinacyo badan la fiiriyo awoodiisa dhaqaalihiisa iyo in xataa uu ka soo kala cararay shacabkiisii in baysaskiisii uu difaacan waayey iyo arrimaha la midka ah iyo qodobka ugu dambeeya oo ah in isticmaalka nuclearku uu yahay option ka mid ah optionada Trump miiska u saaran oo haddii xaaladdu ay sii adkaato xataa ay suurtagal tahay in Iran loo isticmaalo hubka nuclearka afarta qodobna oo waxyaalaha aan isleeyahay waa nuxurka ku jiray hadallada aan ka soo arooriyay labada nin oo wararkoodu hadda ay si weyn wakaaladaha wararka ay u faafinayaan saacadii hadda la soo dhaafay. Assalaamu calaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.